привет. Меня зовут Егор Коваленко. Так, будем читать новости. Неизвестный мужчина с бензопилой напал на людей в Швейцарии. Об этом сообщает по предварительным данным 5 человек пострадали. Двое получили серьезные ранения. Издание утверждает, что инцидент произошел в швейцарском городе Швейцарии. В настоящее время выясняются обстоятельства производства. Breaking news to bring you from Switzerland. We're hearing news from the Reuters news agency that at least 5 people have been injured, 2 of them seriously, in an attack by an unidentified male suspect in the town of Schaffhausen. That is all we're getting, although we hear that there is reports from the scene that apparently the man has a chainsaw. So that is 5 injured, 2 seriously, an attack by an unidentified male suspect in the Swiss town of Schaffhausen. If we hear anything else, we will bring it to you. Пока, пока всем.